പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ ഓഫ് യു. നമ്മളിന്ന് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സിമ്പൽ എഴുതുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിമ്പിൾസ് ഫോർ ദ യൂണിറ്റ്സ്. ആൾമോസ്റ്റ് ആൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ആർ represented in first letter of the name of the unit. For example, meter. We know about that meter. It is the unit of length. Meter is, symbol of meter is small letter M. And another one unit, kilogram. That is the unit of mass. It is represented in small letter K and G. But some symbols of units are represented in capital letters. മിക്കവാറുമുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ സിമ്പല് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം, ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നതാണ്. മീറ്റർ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്നെഴുതും. കിലോഗ്രാം നമ്മൾ സിമ്പല് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ജി എന്നെഴുതും. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സെക്കൻഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് എന്നെഴുതും. പക്ഷേ ചില സിമ്പലുകൾ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരോർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചില യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. അവയുടെ സിമ്പലുകൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ലോർഡ് കെൽവിൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റായ കെൽവിൻ. സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, ദറ്റ് ഈസ് കെൽവിൻ, വിച്ച് ഈസ് റിമെമ്പറിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ലോർഡ് കെൽവിൻ, വി ആർ റിട്ടൺ കെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ. Another one, the unit of force. It is remembering after the name of a scientist Isaac Newton. So the unit of force, that is Newton, is represented in capital letter N. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള പേരുകൾ, യൂണിറ്റുകൾ, അത് എഴുതുന്നത് ആ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതും. പാസ്കൽ, നമ്മൾ പാസ്കൽ യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നത് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പി, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി, സ്മാൾ ലെറ്റർ എ, പാസ്കൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് ഓർക്കുക. നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10ഓളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്, വെരി ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5 ആൻഡ് അപ് ടു 10. Then second one that I already told. First one is represented in small letters. Then second one, some units are represented in capital letters, which is named after certain scientist. Third one, while writing names of units, never use capital letter as starting letter. നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് പേരെഴുതുന്നു, സിമ്പിളിന് പകരം യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതുന്നു. നമ്മൾ മീറ്റർ എന്നെഴുതുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എമ്മിൽ തുടങ്ങരുത്. നമ്മൾ കിലോഗ്രാം എന്നെഴുതുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെയിൽ തുടങ്ങരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ കെൽവിൻ എഴുതുന്നു, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ എന്ന് എഴുതുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാവൂ. നെവർ യൂസ്, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ്, നെവർ യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, നെവർ യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ കോമ ആഫ്റ്റർ എ സിമ്പൽ. ഒരു സിമ്പലിന് ശേഷം കുത്തോ കോമയൊന്നും വിട്ടുവയ്ക്കണ്ട.
except in the case of before a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ശേഷമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുത്തോ കോമ ഉപയോഗിക്കാം. സെൻറ്റൻസിന് മുമ്പ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുത്തോ കോമയോ ഇടാൻ പാടില്ല. നെവർ യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ കോമ ആഫ്റ്റർ ദ സിമ്പിൾ ഇഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് എൻഡിങ്. സെൻറ്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല. അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സം ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്, one example, meter per second, it is the unit of velocity. So meter by second, there is a division. In the case of division, we just put a slash. നോക്കൂ, meter per second. So if we have some divisions, just put a hyphen. For another example, unit of acceleration, actually it is meter per second square. Meter per second square. But don't write meter per second per second. It is wrong. Don't write like that. Meter per second square we have to write. Then another one important point, in the case of these derived units, if we have some multiplications, ഗുണനമാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ Newton second, another unit, Newton second. Actually it is Newton into second. In that case, if you are writing Newton second, what we have to do? You can put a dot and second, or give some space, Newton, put a space and second. That way you have to write. Okay. Then next one, do not mix name of unit with symbols. Don't mix name of unit with the symbol. For example, kilogram per meter cube or meter per second. Don't write, instead of this meter per second, I will write on this whiteboard. ഈ whiteboard ഞാനൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് പകരം, ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് പകരം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. This is symbol, this is name of a unit. So don't mix name of unit with symbol. You have to write meter per second. This is the correct way. Okay, so that is another important point. Then next one important point, while writing units along with a value, there must be a space. നമ്മളൊരു വാല്യൂവിനോടൊപ്പം യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ബോർഡ് ഈസ് 60 centimeters, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. സോ 60, then put a gap or space, then centimeter. So that is the way you have to write. There must be a space. Don't write 60 centimeter. It is wrong. You have to put a space there. 10 kilogram. 10, put a space, then kilogram. So that is the right way of writing unit. Then one more thing, it is very important, you have to remember, never use more than one unit in expressing a physical quantity. More than use one unit to express a physical quantity. I will give one example. See, if you want to write the height of this whiteboard,
It is 30 centimeter and 15 millimeters. So what do you have to write? 30.15 millimeter. That you have to write. Don't write, this is correct. Don't write 30 centimeter 15 millimeter. It is wrong. So what do you have to write? This is also wrong. 30.15 centimeters you have to write. 30.15 centimeters you have. This is the correct way. This is wrong. For example, the length of this room is 10 meter 15 centimeters. So don't write 10 meter 15 centimeters. What you can do? 10.15 meters. That is the right way to writing units. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എഴുതുമ്പോഴും പേരെഴുതുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇത് വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. 10 കാര്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് കാണുക, വായിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് points in your textbook, and if you are getting any doubt, don't hesitate to ask through my mobile number. Okay, thank you.